Jadi, eee, untuk presentasi ini diwakili oleh saya, Emmanuel Anthony, dan Cuthbert Sabel Primus. Jadi kami akan present tentang hydraulic assignment kedua. Untuk soalan pertama, soalan diminta yang diberikan adalah indicate the uniform water depth of a rectangular earthen channel with a 3-meter wide base to convey Q equal to 20 meter cubic per second discharge with meaning coefficient N equal to 0.025 and channel bed slope is 1 in 250. Jadi langkah pertama adalah kita ambil maklumat yang diberikan daripada soalan yang jadi kita senaraikan dalam contohnya dalam kotak hijau. Kita ambil Q bersama dengan 2 meter kubik per second, N sama dengan 0,025 dan S adalah 1:250 dan B the white base yaitu 3 meter. Jadi untuk menjawab soalan ini kita akan menggunakan formula Q bersama dengan E darab 1 per N darab R hash kosa 2 per 3 darab S 1 per S kosa 1 per 2. Jadi pas kita masukkan semua maklumat itu tadi ke dalam formula ini, kita akan dapat jawaban 2.635 bersama dengan Y dalam kurungan 3Y bahagi 3 tambah 2Y dalam kurungan kosa 2 per 3. Jadi disebabkan nilai Y tidak diketahui, kita akan menggunakan kaidah try and error. Jadi kita akan membuat jadwal seperti di sebelah kanan, yaitu Y, RHS, dan LHS. Jadi kita akan mencoba satu persatu nilai Y yang kita assume, sehingga nilai RHS akan sehingga kita mendapatkan nilai RHS yang dekat ataupun sama dengan nilai LHS. Jadi kami menggunakan pada assume pertama kami menggunakan 1 dan kami dapat 0.73 dan ianya masih jauh. Dan untuk yang nilai kedua kami menggunakan 2.5 dan kami hampir mendapatinya yaitu 2.4 dan akhir sekali kami menggunakan 2.7. Jadi 2.7 kami dapat RHS sama dengan 2.64 dan ianya sangat dekat dengan nilai LHS yaitu 2.635. Jadi Y yang kami gunakan adalah 2.7. Untuk soalan yang kedua adalah soalan diberikan a concrete trapezoidal channel n equal to 0.012 has a bottom width of 5 meter, side slopes of 1.5 horizontal, 1 nisbat 1 vertical. This trapezoidal cross-section open channel flow to convey Q 10 meter cubic per second discharge with channel slope 50 to equal to with channel slope S equal to 0.005. So jadi soalan ini ada dua. Jadi soalan untuk question 2 ini dia ada dua soalan. Yang soalan E ini dia suruh calculate the uniform water depth, dan untuk soalan B ini adalah for given side slope meter in question 2 calculate water depth Y for base hydraulic trapezoidal cross section. Jadi firstly kita akan jawab soalan E lah. Jadi macam biasa kita perlu ambil dulu maklumat daripada yang diberikan daripada soalan, yaitu kita senaraikan dulu lah dari N bersama dengan 0.012, Q bersama dengan 10 meter kubik per second, dan S adalah 0.005 dan Y tidak diketahui. Jadi kita akan guna formula macam question pertama tadi, yaitu Q bersama dengan E darab 1 per N darab R hash kosa 2 per 3 darab S kosa 1 per 2. Jadi lepas kita masukkan nilai-nilai tersebut, kita akan dapat jawaban 5.367 bersama dengan dalam kurungan 5Y tambah 1, 5Y kosa 2 dalam kurungan darab
dalam kurungan 5Y tambah 1/5Y kosa 2 darab bahagi 5 tambah 3,606Y dalam kurungan kosa 2/3. Jadi kita macam di question pertama tadi, kita assume Y itu berapa. Jadi kami pada Y yang pertama kami menggunakan nilai 1 dan kami dapat nilai 5,391, hampir dekat dengan 5,367, dan kami kurangkan nilai 1 itu tadi pada 0,998, kami dapat 5,391 dan semakin hampir, dan kami try lagi 0,997, kami dapat jawaban yang sama untuk RHS dengan LHS, yaitu 5,362 untuk RHS dan untuk LHS 5,367 dengan menggunakan Y yang bernilai 0,997. Dan untuk jawaban question 2B ialah diberikan RH adalah Y bersamaan dengan diberikan RH bersamaan dengan Y bahagi 2. Jadi kita akan ganti RH yang pada question A ini tadi dengan Y bahagi 2. Jadi pakai persamaan yang sama, yaitu 10 sama dengan 5 dalam kurungan 5Y tambah 1,5Y kosa 2 darab 83,33 dalam kurungan dalam kurungan Y bahagi 2 kuasa 2/3 darab 0,022. Jadi kami dapat jawaban 5,367 sama dengan 5Y tambah 1,5Y kuasa 2 darab Y dalam kurungan Y bahagi 2 kuasa 2/3. Jadi ada nilai Y yang masih lagi belum diketahui, jadi kami menggunakan try and error method, yaitu kami assume berapa nilai Y itu, yaitu kami start daripada 1 dan kami dapat RSS 7,1, dan 7,1 masih lagi jauh daripada 5,367, jadi kami try 0,75. Di 0,75 kami hampir dapat, yaitu 5,145, dan yang terakhir adalah kami menggunakan 0,78, yaitu kami mendapat nilai RSS 5,368 yang hampir dekat dengan LHS, yaitu 5,367, dan nilai Y yang lebih dekat dengan LHS ialah Y bersamaan dengan 0,78. Seterusnya, saya Kutbat Savio akan menerangkan soalan ketiga. A sluice gate discharge water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 10 meter per second and a depth of flow of 5.5 meter. Calculate specific energy head, critical depth, minimum value of the specific energy head, critical velocity, state whether the flow is subcritical or supercritical, alternative depth of flow, and finally interpret the graph of alternative depth of flow. So, uh, the given value is velocity, which is 10 meter per second, and the uh, depth of flow is 5.5 meter. So the first question, specific energy head, we must use the formula E equal to Y plus V power of 2 bahagi 2G. So kita dapat 10,597 meter. Kedua, critical depth. For this question, kita akan menggunakan formula YC sama dengan Q power of 2 bahagi G power of 1 over 3. So, first we need to find the value of Q, which we can get by using the formula E equals to Y plus Q square over 2GY square. So we get Q 55 meter cubic. So YC
So we will use the q for to calculate the yc, and uh, we get the data is 6.756. Next is minimum value of the specific energy head, which we will use the formula E min equals 1.5 YC, and we will get 10.134 meter. Next is critical velocity, which we will be using formula VC equals to root GYC. So we will insert the data, which is 9.81 and 6.756, to get 8.141 meter per second. Next is state whether the flow is subcritical or supercritical. So we will be using the formula Fr equal to V over root Gy. So we get 1.361, which is bigger than 1. So it is supercritical. Next, alternative depth of flow. In this calculation, we will be using the formula E equals to y plus q square over 2gy square. So we will be we will put all the y on the right side and make sure there's no y in the left side. So we will be assuming using the method try and error, which we will try to use any number for y and see whether the right hand side will be near to the left hand side. So the first attempt is using 1, which the right hand side we get 155.18, which is far from 10.597. Next is 8.4, which we get 10.585, which is kind of near to the left hand side. And lastly, 8.42, and we get 10.595, which is the nearest to the left hand side, which is 10.597. So the y is equal to 8.42 meter. Lastly, the interpret the graph of alternative depth of flow. So from the data that we have calculated, we get the E min is 10.134 and the YC is 6.756. So in the middle part of the graph, we have critical, the below critical is supercritical, and above critical is subcritical. Lastly, question 4. Water flow in a rectangular channel with 3 meter width given Manning coefficient and 0.025, slope 0.0005, and flow in this open channel is 5.6 meter cubic per second. Installation of a sluice gate in this open channel is to create hydraulic jump just a few meters at downstream after sluice gate. Water depth after hydraulic jump is normal depth. Determine depth before jump, energy loss, power loss, and type of jump. So in this equation, we can uh, took out some uh, usable data, which is Q equals to 5.6 meter cubic per second, Manning coefficient 0.025, S 0.0005, and the width is 3 meter. So in this equation, we'll be using the formula Q equals to A times 1 over N times RH square, RH2 per 3 times S uh, power of 1 over 2. So the area equals to By equals to 3y. The parameter is B plus 2y, which we change the b to 3 plus 2y. RH is a over p, so 3y over 3 plus 2y. So we will use the data that we have accumulated and put it into the first formula, and finally we will get the 3.007 equals to y cubic over 2
times 3y over 3 plus 2y. So we will put all the y on the right hand side and leave no y on the left hand side. So we will be using the try and error method again, which is we will be starting from 1 and we get 0.6, which is far from 3.007. Next is 2.24, which is getting nearer, which is 3.012. And lastly 2.237, which we get 3.004. So we use this data as 2.237. And next is the uh, and next y1 equal to negative y2 over 2 plus root y2 square over 4 plus 2q square over gy2. So we will get the depth of upstream, which is 0.133 meter. Next is B, which is energy loss. Energy loss, we will be using the formula y2 minus y1 cubic over 4y2, 4y2 and y1. So we get 7.826 meter. Next is power loss, which is the formula is PGQEL, and we get 429.929 kilonewton. Lastly is the type of jump. So we'll be using the formula FR equals to V over root GY1. Because of we don't have the velocity, so we'll be using the formula V equals to Q over A, and we will get the velocity is 14, and we'll be using it into the formula of FR, and we get 12.257, which is bigger than 1, so it is a supercritical flow. So that's all from our team. Thank you.